and you are still pleasing man, and you still fear man, if you do love Jesus, never fear man. Respect man, but never fear man, because the word of God says, keep my commandments and fear God. If you love Jesus, you will try your best to please him. If you love Jesus, you will not live to please man. Because the word of God, Galatians chapter 1 verse 10 says, if you do please man, for if you seek to please man, you are not a child of God. So don't lie to yourself right now. Please, if you think you try to please man all the time and you have never heard it in the Bible, let me tell you right now that Galatians chapter 1 verse 10, it's telling me and you that we shouldn't please man. We should please God. That is the matter. That is the mission of that we are on this earth. We shouldn't please man. You can please your work manager and your boss. You can try to please him so that he can give you great job to do, or he can give you contracts. But when you come inside the word of God, please God, because if you don't please God, then you are not the child of God. Hallelujah. Shout amen for me there. I'm still on John chapter 14. Me pese me kind chino. John chapter 14 verse 14 verse 1 verse 12 to 15 or 16, yeah. Alabashi andaraba. Or say verse 12 when they say, ebi abrafuna me kind one tia say to me kind tree na ma tia say why in pacho. John chapter 14 verse 12 or say mereka atremu no kremu pa say de ojimidie no inyuma or say de ojimidi no de ojimidie no inyuma a meye no onu nso ebeye say ye jinidi dia ni nyuma oye no esese yeye enu ti se wuti asasi so na se nyame asem aka bibia chew na se onye ya me chew se wa adwene o se wujinidi nko ade a ni nyuma oye no o se ye nsusu ye beye. Hallelujah. Verse 12 na me wo mu no o se na obeye akese asene ye inum o se obeye akese asene we inum efri say dear miracle or say if we say me dear miracle e janu chen na bibiara mo besre no mi din mu no eno na meye na ejanu enya animonyam Yesu krampo yo nyame ba no oye nyankopon wo no sanso ye nyame ba nanso de bia waka ne se na ejanu ompese obeji anuonyam na ma ne ho enamrem nipa age anuonyam nyankopon anuonyam afa obi kra timika se onyankopon no ne me nche mani monyam ti me so me ne nche na ni monyam ode na wiase ekwe odofo onyame asem na eko o se ono de opese Yesu Kristo eka John chapter 14 verse 13 osina bibi biara mo besre no medin mu no eno ena meye na ejano enya anuonyam obanimu ejano enya anuonyam obanimu se wo pese de bia ubusa nyame a oye wa bisade ma wo nanso adan na odofo unye ye nyankopon na bi enso so epe ema no se wo pese wo ye de wo pema wo de a secret ne se unso so kan na asem no efise ono na ya asem no Yesu na ya asem no wo kan na asem na ubehu de no Awurade Yesu no opese wo ye ma no. Hallelujah. Verse 14 say se mo besre bibi medin mu a me de meye. Hallelujah. Verse 15 medo o say se mo domia munni mashede so se mo domia munni mashede so na me de
maybe sa ejano na wama mu ochijinafo foforo na ono ose na one mo betina da. Hallelujah. Onyame asem na eka o. Enu nti se ye do no dia ose ye ndi na hyede so. The conclusion of the whole matter is to fear God and is to keep his commandments. Into other way, me pesa me sa kan John chapter 14 verse 34. Okay. No, John chapter 13 verse 34. Or say a new commandment I give unto you, that you may love one another as I have loved you, that you also you may love one another as I have loved you, that you also love one another. But this shall all men know that. By this shall all men know that you are my disciple. You are my disciple if you have loved one another. If you have loved one another. Beloved, do you understand this word of God? He said, a new commandment I give unto you, that love one another. I am asking you a question. Do you love your brother? Do you love your sister? Do you love any person that you have never ever met before? Have you shown love to them before? Then our Lord Jesus is saying that if we love one another, then we are his disciples. And ultimately, so bia na utai will be obi ya ehunye washia me say was fa chenipa kro and I say donipa kro if it's on yankopon and a dig kind door wo or di kind door me no mienu and unto was yendu do yen ho and untina Galatians chapter 1 as I can, you know. Or say, if you please God, if you please man, then you are not a children. You are not part of the children of God. Sana nya Yesu asa kebiem e wa ha se me kan chi no biem. John chapter 13 verse 34. Or say, ashedia fufro ena me mamu say mundo do or say mundo do mo ho said ye me do mo say monso mundo mo say monso mundo do mo ho verse 35 say mundo do mo ho a enam yeso nipa nyina behunu se mo ye mesuafo. And until say we Yesu suani na wondo obia, then you are not doing as the word of God is saying. And until the four mama yendo do yen ho na Yesu ene di kan edo yen. Hallelujah. But yo enche Mary na my friend Father Abaso na my friend Reverend Isaac Edu so Abaso. Hallelujah. Mesai so kind and upese hu Nyankopon commandment na me kai wo say Exodus chapter 20 wo kai wo nyina ubehu the commandment of God nso ashade a wode ma Moses no eda so wo ha esese yedi so enu nti ema wo remfi odofo. John chapter number 8. John chapter 8. I'm reading John chapter 8 verse 11. Labrasi endebo shanda. Rabadebo shata da branda. Kada branda da. Sakata yanda da. Okay. Sorry, on the floor, me person me kind John chapter 5 verse 23 coming down. Then I say, then all man should honor the Son.
all men should honor the Son, even as they honor the Father. Ahanum say, Achemia kosi yenyanum enkremufuoso. They don't honor the Son. They don't honor the Son. Why? So omo ana nyankopon, omo si omo nim nyankopon dia. Why are they not honoring the Son? Yentie dia nyame asem ne kan ye. Or say that's John chapter 5 verse 23 ne kan or say that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honors not the Son honors not the Father who has sent him. Hallelujah. Verily, verily, I say unto you, he that hears the word and believes on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is when the dead shall hear the voice of God, of the Son of God, and they shall hear. Hear the word of God. Verse 27, John 5:20, verse 26 say, For as the Father has life in himself, so has he given the Son to have life in himself. Odofo yenyina ye say asemo America nyina efa yenyankopon Yesu Kristo gidia ye be ginedi se wo ginedi nkoa de a ubenyankwa se wo ginedi enkoa de a o se ubenyankwa wo ginedi wo gene papa de a ese se wo gi onu nso di. Hallelujah. Anunti menua wutie me ebrewe me nse wo mre me pese me frɛ father no so can bibi kakra bi eka ho. What is our mission on this earth? What is our mission on this earth? But me pese me ka me testimony bi about our mission on this earth. Obi eye yesenka opese odi me ra business bi mu. Nanso so sa business no okaye no man like man ka se there bi me ye say okay o cheche mu chem wie ya afa dia me se me bo ho mpa yansa me dwenje ho sa nanka wo se me twa sika bi ansa na me dia start business no but that time no me ni bi enti me ka cherade se erade enti sa business eye bo pe se me ko akostati na se me de me hu be hyemu a ene ma wo pe enye ho enu ti me nam sa na me dwene ho na me hu me te eni bi say, what is your mission on this earth? What is your mission on this earth? Sa business no enso se me de me ko hyemu a ebema like onyame asem ade bia me de toto abonten anase me evangelism no ebe shutting down me dwene hu sa say ebe me evangelism bia anase ade bia me ye wo social media me pese e please God no ebe shut down ama sa ade no na abe rise. So me tin sa ene no e ma me jaye man go into that business enu ti no me tin sa yi no kra nyame sa de ama me nyom e wo ho say, what is our mission on this earth? We are just passing by. We are just passing by. For we should seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be added unto us. And until person me di tu obi a o tie me fo say odofo se wukoye bibi abusanyame. Sorry, so when busanyame na wo de hu ko hyemu a your mission can turn upside down. U mission ti anyankopon o de wo ba ye no wan hwa wo be dane no akofa de foforo. Father, I'm calling you. Why? Asiandala bashe libada bro shanda daba
Sawuna mrekwa kaise Meya konkuna meradi minim se wenso me friend a dede bebe mu a pamucho mufa ncha yen me nkasa ono nko na be kasa ntino yen hwe de ebeye why meya konkuna meradi meya konkuna meradi ma brabo nyina odofo wusu benyina asasi so ya konkono me radi anese wona rekwa kaise o be ya konkona me radi ya brabo nyina kaise ya be ya kono ame radi ya be ya konkona me radi Maya konkona meradi Mama brabo nyinaro Yesu be nyinara Ya baya konkonu meradi I'm calling you. God bless you for sharing, beloved. I'm calling Father to come on. Yaba, what to say? Auntie, I never say we Yeah, so you see your pins. Oh, Nyamiadu. We were talking about the mission, our mission on this earth. And into Suka be a worker who be an self account. Nanya member intie, ewo yesterday. Amen. Mechia wetie fu nyina, mechia e Kristo fu nyina. Mechia omo munim Jesus so unim na de metima ka say beji ni bi na why ready so beji wo. De hia ne say wo be sesa wa adwen na waji na di na Jesus de why ready. De me wo kan say ye ka say mission a we asi obia o mission ewo asase so. Na yehwa se mission nyankopon wo botae mu bia ba wan hwe a ubetie nipa ama sa mission no aye impossible ama yehwa Genesis chapter 3 Adam ni Eve nyankopon ka kira Adam say indi aduaba we bi okachen se bone ni enkwa aduaba no na wanti bi ani wanka nkire Eve okachire Adam but first you will mission and yankopon them out first it's to keep you secret, so it's like keep your secret is your power. Say Adam keep the secret and can ni no the mission may impossible because Adam catcher na yere no afei Adam betie na yere eche yankopon nti ema botaya nyankopon pese wode Adam ye mission na wode ama Adam no e be feli nti de metimi aka kire obi biara o tie mi ne se mission na nyankopon e de ama ye ne se yendi nanum asem so na yensen suro wodun na wurade me pa choti obi biara o tie mi entie Jesus Christ will mission na wode ba asase so. Ni mission na wode ba asase so ne say oba beji won na ayera. Ena menu mienu ye na ya Genesis no ye mission na ye sa won sin say ye betie nyankopon asem aba be ene konkono na yetimi akopie e won na hinwanim na mission ya de bia eya na ehu pa se dem di kan ye no se dem di kan ni enipa timi se sound mission enipa etimi se sound mission enipa betimi adadao ye wo obi wo asasi so a ni mission ne se omra meye prophet eno wo ho
obi missioner was as he said omdameye evangelist but say nipa no wo hwe ade a adifo ni bi ye sika omunya ka so mudidam no na wama obi adada na say nipa ni missioner Nyankopon ni gina bia Nyankopon di ni gina ye no wama onipa bi adada no said ya if timi dada ni kunu Adam Emma Adam eye asodi tie Nyankopon no ye wo mission ebitimi di kowie yes ebitimi mfa nkowie ne pacha otie obi antie ha ye mission no eye two eye possible and impossible na ansa na wo mission betimi eye possible no eje se wutie di odi mission ni ma wo ne pacha obi antie ne die wodi mission ni ma wo no wonu nanim mission no adekura betimi di mission na wie nti Jesus can say bi John chapter 15 verse 2 to 4 going no was se motena mimu na mensam so tena mimu a ye ka se obi ye kristoni a o kristoni enye de ode na no ka se o ye kristoni nti Matthew chapter 7:21 wase nye obiara obese me se awurade na ebekọ osoro ahemamu nemum do beye agana pede no ene se ensema wode ama menu mienu no ye bi so na yeye no oyefo me pa che otie ye obi ohono ma otie nyame asemba onfa nya adwuma eno wo ho ena ye wo obi wo so a wotie asem no na wode aye adwuma. Into Romans chapter 8, Mecca says, be the doer of the word. Be the doer. Ye assemble ye for, and ye assemble tie refu for enfa nada o. Yes. Yes. Enti assemble keke. Nyame asem no abosumfo tie bi. Unbelievers tie bi. Sinners etie bi. Obi a wasa asisu bi atie Nyankopon asem ba said ye be ya wodi be ya adwuma no ama wu mission na ba possible no eno ne asem no because mission no enya wo na wo lay foundation no Jesus Christ lay foundation na to dada enti owo cross no so no o kan say me say it is finished not as a foundation wa lay to already. Enti mienu no ade a eyese ye ne se ye do ye yonko se ye hu na ye suru Nyankopon le patriotie mission ya de bi a ehu yes heaven na ye kono Exodus chapter 20 verse 1 to 11 Nyankopon che emra no mienu wasi suru awurade ne do yonko so ho eno ye mra no ena atamwo no enya wuni Jesus ena enya nemom Jesus begina wuni wunua so ejina ha wa ye besi ado ye nua ena be ma ye mission etimi afofele me patriotie judgment is between you and your neighbor. Yes. Because atemwo nanie Exodus chapter 20 verse 12 going or say endia wu wuntimi ndi Nyankopon awu wuntimi ndi awu eye wunua na abedi na wu emfa obi yire wuntimi nkofa Nyankopon yire because woni yire physical na wakwa akofa no eye wunua ense ya wade eye wunua. Enti the moment I will be near this annual manager, no mission na Nyankopon de ma wo no fulfill yes ne patrotie ena implicit man da eya se a wo ba ye implicit ni pada hwe ni padi hamo but Jesus Christ won di hamo
nipa di hamo but Yesu Kristo wondi hamo nipa chotie nipa betimi agya wo kwa so ba Kristo wonja wo kwa so wan kata na wo begya wo ho wo kwa so Jesus nipa chotie Mamentue oni yera moda tibia nyina ramo ya nenwa nena oyo kwa wanu de oni yera moda tibia nyina ramo no oni ya nena what do you want to swa obey obwafu yeah why oni yashamora mora moda tibia nyina na mon fanche mo bi premisim oni yaramodo hallelujah pacho toso so enti mission no ebetimi a mission possible agi se Kristo ka ho yes se Yesu Kristo nka ho a wuntumi ena ebeye desu na Kristo so atimi aka ho eni se ubedi ni ubedi Yesu Kristo ni because first of all Nyankopon ompe edan a ayefi na waba betinam enti na wodi kan soma ne doba no se omra mesiesie sa dan nim na ometinam Matthew chapter 11 verse 33 to 34 wase mamu susu se media sumdue ne ba wiase manfa sumdue nemum enkrante me pacho tie wode enkrante ene ba wiase se ode ba bedo yemu ama efia ewe yemu no afiri yemu na Nyankopon watimi aba betinam tie hwe Hebrews chapter 4:12 no beto se nyame asem won kwa ahoɔden wom ano no yɛ nam sɛ nkrante nufanu enti Kristo the mission of Jesus Christ is to save you and I. Amen. Me pachotie is to save you and I. Na ansa no betimi save me no mienu so no age sɛ yɛ sakra ya adwen na ya ginidi yɛ sakra ya adwen na ye da ye ginidi me pachotie mission ba kunie se Nyankopon de ade ama ye wo talent ye wo gift ye wo talent ye wo gift eni wo mission me pachotie ye wo talent ye wo gift eni wo mission talent ni Nyankopon betimi di amount obetimi di amount but untimi enfan for film mission no na guest no so no betimi sa di amount untimi enfan for film mission no Nyankopon betimi di ne gift amount but na ne honhom afiri so because honhom no na beboa wo amwatimi afọ film mission no me pachotie ayesa mi wo hoi metimi di mi remote ya ma mi di remote ni ma wa enye mi dia bie ma ba be ye wo dia mi pachotie me di ma wa me di achew enti Nyankopon wo the gift ma wa wo di achew but ne honhom a ebeboa wo ama gift no etinya ma mission no aya fulfilled no eno ne asem no bad eno ene asem no enti Davia na David ka osi awurade bo ekwan a bo mame ekwan ne akoma emutie na menante so me pachotie David Davia no osi awurade mame akoma ne kwan a emutie na menante so ene die nti a yentimi fulfill your mission
yɛni yɛn nua ho akoma pa yɛni yɛn nua ho adwen pa obi wɔ hɔ no ma deɛ na medi ne side no ɛnyɛ ne dada me pacho tie adina ma medi ne side no wɔmpɛ Jesus ɛna ewiase a yɛwɔ no yɛboaboa yɛn ho sɛdeɛ yɛbɛtumi afɔfili obia mission no ɛyɛ ahoboaboa ɛna yɛboaboa yɛn ho nti me pɛsɛ mbusa wo sɛ mission ne sɛ onuaba ma wotie me mission ɛne sɛ o purpose ɛne sɛ o motive ɛne sɛ o motive ne sɛ wo Jesus bi yɛ so o mission ne sɛ wo pɛ heaven akɔde a Colossians chapter 3 verse 1 to 3 was a mondwene adwena ɛwɔ soro me pacho tio sɛ o mission ɛne sɛ wo pɛ heaven akɔde a adwena ɛwɔ soro because heaven no what is say with japade o treasure no what is say no heaven into mission ne say o ko miti hay asase so physically mi mission ne say mebo abrabopa na menya good living na metinya hwe me family for the likes of my wife, my kids, my mom, my father, my sisters and my brothers. Metinya good living edi ama omo eno no ye asase so mission ewo mitirim enti mebo modin bia se meye adwuma pa na metimi dia carry saa no ma no me pacho tie enti minum ye mi se ye mission ne se ye pe heaven akode a aben na ye ngine adwena ewo soro and sana sa adwene so betimi adwene no age se wonya Galatians chapter 5 verse 22 to 25 and sana betimi o mission betimi fulfill no yes me pacho tie mission na ya fulfill no enye easy yes conditions da ho wonya salvation na and say oh ko heaven salvation is the way would you ehunu Jesus yes afei na wo ba ba ye salvation nim hu adwuma in Philippians chapter 2 verse 12 to 14 also work on your salvation with fear and trembling and na Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14 ne kan no asem na wie ye nyina ne se suro awurade ne di ni mransem so asem na wie ye nyina ne se Kristo wode ne ho ama enti enhyehyeye a wa ya to wo no wo so be nante so na watimi afafilu mission simple me pacho tie heaven na ye ko no fa se wutirim se enye race eye journey enti nyanto wase na mission na Kristo di ama wo no ye wadin so betimi afafile se wan ko heaven na enye Jesus Christ mistake because adwuma papa na ba be ya to wo na nya adwuma kotoa wan kasa oba wa woro no ye kasa mientwa wuti na akora ni nyankwa akora ne tia se na abakasa obeye akora no otia se na abeka daada no owuo ba akora magia ma wo boa enyanduru ho ntia enso hwe Yesu Kristo wotumi beye fa sacrifice no ema minu miegu and one lay foundation at all and I was say minu miegu pleasing man enipa ye dada for nipa ye dada for se nipa ye dada for on one kasa beje di se uji Kristo di ya ofre ofofo na we powerful one nipa dada one nipa di sika adada ene hebe bia wa mane afa de metimi aka kire on se enkachi umisi na nye failed wani na ma ho so Revelation chapter 2 verse 5 or say remember your Genesis kai bia free share ne sorry yes
Sesi a o kwa akoto ade na wo tishi wo kan mu a ada say wo tishi wo lorry kwan mu a enyo bi na be ka cho se sorry wan kasa na be sorry. Yes. Na adenti na wo mission wato from na wo sorry. Na wo ma obi na aka cho se sorry ansa. Jesus. Ye nyankopon no odo. Yes. Odo. Ye nchen wo mo mawu no. Ena omo so nchen ye. Me pa cho tie. Obi tie ye ne nkwaje ye samri. Yes. Kristo said that the neighbor program no so se o metie na asem. Yes. Brenie. Yes, fefiri sendu frananim. Sasa sipasa muino. Nankoni esu. Anasa nyamwa bema yashanu fada. Na wania wafa. Bema yanyajini wo. Obuna nimtiani papono. Obuna ya dia pa susu na wanimu ya dio. Hey, ya nyari wanu wafa ya dia no so waswa ya metu anti na wopira no ya na mumu yenti no jira no mesene manta piano desaya ya dia ya sumuje wasu chenyina kodane so ya so dia be mamra to for why obe mamra to for why ya bunu fira mamra to for mu wa mama tini for ono krampo na ya tini odene kira to ma owo agama ya dene kwa kokuno ene why na ji na senka ya dio asemi why na ji dio Euradia basano why swa na de dia manewuno ya de Euradia basano edayeso enu ti se wo de edawoso a manipa hunu se Euradia basano edawoso hallelujah mini akaka na yemfre ma wabamu embu ma wabamu mbu ewu Kristo muda mission no wani na ma ho so yes se wani ba ho so a wo behunu se Kristo wo nepa adepa adwempa odo ayimye o sa wo gidie a sa gidie no minumi no esi ekohwehwe sa gidie no yede efi no mu na yetimi dia bo konkona bra bo ne akopie heaven bi na kupo nshira o aba na kupo nshira o de kan bibi kakaka ho me ba because reverend embaye kan bibi kakaka ho ka bibi kakaka ho misro na me try to remember dem pesa me kan say obi a wonim Yesu Kristo o magini ndi na eyemenu mienu na obewu ye eyemenu mienu na ye twe ne form eyemenu mienu na ye bona senu na nkini kwa say ye bona senu but me no bone menu mienu bone na ye beye ne saa ti me sire wo gidi ni dem pesa me kan say si wuni gidi a shaase nye gidi se won nante won na asemu a shaase nante na asemu ena se wuni Jesus so ade metimi aka to se me sire awiye bremu ni wi da gini di menya dan kwa enkwa ne de eda ho na aka oma omo behwe na omahunu na omafa na omodi aye adwuma enkwa ne de eda ho na aka oma omo behwe omo behunu ombefa na omodi aye adwuma pato ba na me sure ka program ada fada na me sure pa so we name okay onyama ya de ma men kan kakra yeah enti dia me pese me kan say enkwaje ne de eda ho so John chapter 14 verse 6 Jesus Christ said I am the way the truth and the life. Yes. I am the way the truth and the life. Sesiano ojidi ni bia wa hunu the way no wa hunu the way no ade start mission no eye the way. Yes. Ekwan no aka no kure no
a wode nokura no benante akwa enkwa no me pa choti wode nokura no na ebeba benante akwa enkwa no yes so ahunu enti nokura no so no emi Nyankopon honhom nti na John 4:23-24 sim na so say yesori agya no wo honhom eni nokura mu because honhom no ye nokura yes nti se wuji Jesus wuhunu Jesus na wuji na wahunu the way ni na we receive no afei na wode honhom ne de wo ba benante nokura mu akwa nkwa no ni pa choti nti mpese mbisa o say wan mu na anya saade no because honhom ne na eba beboa wo ammu atinya fulfill mission yes honhom no na eba beboa wo ama mission na ye possible yes ye will be on ma or start kama onya good mission but we anya good end yes ne starting ni onya good mission or starting na mission ni good na mission ni possible but ending no onya mission impossible ni nyina ne se nipa nani anye dai anda ho yes enti Jesus ka asem bi o ka asem bi kire John the Revelator Revelation chapter 3 verse 5 wose die wodi nkunim no na hye na tade fitaa na me rempepa ne din yes yes do obedi nkunim no wo be hye na tade fitaa na o rempepa ne din na chese mission na ye de amawo no Nyankopon Yesu Kristo hwehwe wo ho se wo betimi dia ba wieye o hwehwe mission no wo betimi dia ba wieye yes na wa hye watade fitaa mpese mbisa so mission ni say brother what is our mission sister mission ni say yeah obi be catch say ni mission ni so on dey na ba wi say o mepe man ko brother wo boa obonsam na asisi waso me say me busa o me WhatsApp say what is your mission on earth bebre mommy answers obi say my mission is to do the work of God, is to worship God, is to do this, is to do this. Neso so odo for wa wutie me ye busa wo unso so wo de anything send ye Jeremiah o hyene na ye mumpo na Nyankopon ese onimu no Jeremiah o hyene na ye mumpo ente wo se unso wo hu se o kan wo se obi ka fe ni mission ni se o me Nyankopon adwuma na nyame adwuma no wo ya na yeah the will of God. Are you doing the will of God? If you are not doing because you are not accomplishing your mission. Se wonji Kristo ni ya wode wo ho the moment abeji Jesus adino wonde hu bi mti Matthew chapter 6 verse now say ye bom pa yenka say thy will be done the jane pe the see and we Jesus the wa ba be kan kingdom ho the Jesus no pe yes na wo ye wo me pa choti na John chapter 4 John 4 verse 9 going no Jesus was I think say John 9:4 was say adikio we ese say ye de was ma me nadwuma me pa chwati ase uwia na wasaba be ka kire wo say de Nyankopon asoma no wo kan Nyankopon asem John 3:34 na che say wo mission na Nyankopon de ma no ese bra ne be ka na asem yes na say mission u disu ana who this mission so ana yes are you fulfilling the will the person bisa o the person bisa obi a o tie mi bia no because o Kristo ni bia no wo mission wo purpose nti a Jesus age wo odofo enye se Facebook nko na betimi atwefo na besu so se u preachi ejuma wo school a wo baby biara
even kura private you can say private toilet so kura betimi ahyia